Class 10th Physics, Chapter 3. Chapter 3 means electricity. So, you have read electricity, flow of charge, flow of current through a conductor is known as electricity. Whenever electricity is flowing through a conductor, electricity is flowing, so what are the effects? So, here effects of electric current. There are how many effects? Mainly 3 effects: heating effect of current, chemical effects of current, and magnetic effect of current. In your course there are 2: heating effect current and magnetic effect of current you will study. तो what is heating effect of current? तो ये कंडक्टर है, रेसिस्टर है, and I current is flowing for time t. So this conductor gets heated. How much amount of heat? H is equal to I square RT. Joule has given the concept. So current is flowing through a conductor, conductor gets heated. This is known as heating effect of current. And how much amount of heat is produced in a conductor? H is equal to I square RT. जब ये केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट कॉन्सेप्ट गिवन बाय फैराडे. ये हमारा बीकर है. बीकर में क्या है? लिक्विड है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स वी कैन टेक कॉपर सल्फेट, H2O4, HCl, और ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, रॉड्स हैं, और इसको क्या किया? बैटरी सेल से कनेक्ट कर दिया. जब करंट फ्लो करेगा तो then this electrolyte, this liquid copper sulfate will be dissociated, will be broken into 2 ions, copper plus plus and plus sulfate minus minus. So ये copper sulfate break हो जाएगा, dissociate हो जाएगा into 2 ions, copper and sulfate. So this is known as chemical effects of current. Magnetic effect of current, ये कंडक्टर है, वायर है, और वायर से क्या होगा? आई करंट फ्लो कर रहा है अराउंड द कंडक्टर. व्हाट विल प्रोड्यूस? मैग्नेटिक फील्ड will be produced. The concept is given by Oersted. Now, amount of heat produced in a conductor. ये कंडक्टर है, रेसिस्टेंस R है, I current is flowing for time t. How much amount of heat is produced in the conductor? So you have read definition of potential difference. The electric potential difference V is equal to W by Q. W is equal to VQ. W क्या? work done. V potential difference. Q charge flowing through a conductor. And you have read I is equal to Q by T. Q is equal to IT. In place of Q we can put IT. तो ये amount of work done है. जब current flow करेगा, charge flow करेगा, तो this flow of charge, the work will be done. So this work done is converted into heat. So in place of W we can write, this work done is converted to heat H. W के प्लेस पे H, तो VIT. और फ्रॉम ओम्स लॉ यू हैव रेड V इज इक्वल टू IR, और V के प्लेस पे H इज इक्वल टू V के प्लेस पे IR, तो देन और IT, तो देन इट विल बी H इज इक्वल टू I into I square RT. Joule's law, heating. This relation is known as Joule's law of heating. From this law, what do you understand? इससे क्या होगा? This H directly proportional to I square H directly proportional to R and H directly proportional to T. इसका मीनिंग क्या है? ये हमारा कंडक्टर है, रेसिस्टेंस R है, और ये करंट फ्लो हो रहा है, I करंट. जितना अधिक करंट फ्लो होगा उतना ही मोर हीट विल बी प्रोड्यूस. ये रेसिस्टर है, जितना अधिक इसका रेसिस्टेंस होगा, इसीलिए रेसिस्टर कॉइल जो है, हीटर वगैरह कॉइल नाइक्रोम से बना हुआ है, एलॉय से बना हुआ है, ताकि उसका रेसिस्टेंस अधिक हो. अधिक रेसिस्टेंस होगा तो मोर हीट विल बी प्रोड्यूस. और टाइम, जितना अधिक देर तक करंट फ्लो करेगा उतना अधिक हीट प्रोड्यूस होगा. तो दिस फॉर्मूला इज नोन एज Joule's law of heating effect. From this formula, this relation you can write. This is also known as Joule's law. H is directly proportional to I square, H is directly proportional to R,
H is directly proportional to T.